So this topology ni, there are 3 routers ya. So these 3 routers, you need to, dia akan communicate using OSPF routing. Okay. And then through this router ni, through R2 ni, you connect to your internet, to your ISP. Okay. And then you need to have the default route configured here. So kita kena pakai default route from R2 going to the internet. At the same time, kita kena configure OSPF untuk dia share information, routing information with R1 and R3. So this is your enterprise network here. Okay, 3 routers is your enterprise network, and you have a gateway here which connect you to your ISP. So you need to understand your boundary kat sini. This is your enterprise network. Okay, nak pergi ke internet, router mana, itu you punya gateway. So dekat gateway tu you kena configure default route ya. Okay. So I'm sure the IP addresses have been configured ya. Cuma kita nak tengok OSPF punya routing ni dia configure ke tak ya. Nampak macam dia dah establish agency tu, maknanya dia dah configure ya. So router tu, cuba kita tengok OSPF configuration dia. Okay. Dia pakai which method? Okay. So dia pakai yang biasa punya, yang the most common one is using network address ya. Yang the first the configure tadi yang mula-mula tu, network address dia wildcard dengan dia punya area ya. Okay. So dekat sini dia define passive interface ya. Dia tak nak send updates ke sini dengan send updates ke sini. Kenapa dia tak nak send updates ke sini? Sebab this is, kat sini dia nak pakai default route kan. And dia tak boleh nak exchange routing information dengan ISP using OSPF. Because ISP is a different autonomous system. OSPF ni is the routing protocol which is implemented at the IGP, Interior Gateway Protocol. You boleh configure OSPF dalam router within your own autonomous system saja, within your own organisation. Jadi ISP tu is considered as a different organisation already. Jadi you tak boleh pakai OSPF dengan ISP. So untuk pergi ke ISP, you boleh pakai default route. You kena pakai static default route, ataupun kalau you belajar BGP, you boleh pakai BGP. BGP is the dynamic routing which is used for EGP, Exterior Gateway Protocol. Kita sekarang ni belajar IGP, Interior Gateway Protocol, dalam satu autonomous system. Okay. So walaupun you advertise network 209 ni dalam you punya routing statement ya, tapi because you enablekan the passive interface ni, maknanya all the routing updates will not be sent to this ISP. Ya. Ada juga configuration dia tak letak network ni ya, tapi kat sini dia letak ya. So kalau kita tak letak pun tak apa sebenarnya ni. Kalau tak letak ni, dan pasif pun tak perlu. Tapi dalam contoh ni dia letak. So kena pasifkan dia. Okay. Okay, so sekarang ni kalau tengok kat sini dia ada OSPF ya. Dia tak ada default route kan? Dia ada OSPF saja. So kalau kita tengok nak pergi ke internet, show IP route. So show IP route, dia nampak OSPF network ya. So kalau I pakai show IP route OSPF, I should see a simpler output lah ya. Okay. So maknanya R2 ni, okay, dia learn through OSPF, dia nampak network ni, 3.10, 3.10 dia tak learn. So maybe ada juga cases-cases yang dia tak perlu nak learn ya. Sebab kat sini tak ada host. So dia nak learn LAN contohnya kan. So dia nampak 16.1, 1.0 ya. 10.0, nampak sorry 10. Ni ada sorry 10.4 ada. Maknanya dia nampak 1, 2, 3. Cuma kat sini dia nampak ada dual path. Sebab dia equal path ya. Cost dia sama untuk reach this network. So that's why to go to 10.4 ni dia ada 2 route dia. Because of the equal cost. Okay. So tapi R2 ni tak ada default route ya. So kalau I ping from R2 to
to the web server, ping should fail. Ya. So kita boleh try 64.100.1.2. Ya. Tak boleh tak boleh. Okay, look at the activity ni, dia suruh pakai default route menggunakan exit interface ke, using next hop address ke, fully specified ke, itu kena tahu kan. Kalau dia tak ikut suggestion dia, then dia akan tak increase dia punya completion dia. Okay. So kat sini kalau ikutkan dari segi test dia, PC1, PC3 ni, kalau you ping to the server ni, memang akan fail ya. Sebab tadi I test from router pun dia fail sebab dia tak ada default route ya. Memang tak boleh pergi ke web server. Okay. So kita tengok routing table tadi tak nampak dari default route, dia cuma nampak OSPF saja. So which means that PC2 boleh ping ke PC1. Tak ada issue. PC2 can ping to PC3. Nanti you test later on your own. So sekarang ni kita nak pergi ke internet. So kita kena configure default route dekat sini. And in the configuration ni dia pakai exit interface. Dia tak nak pakai next hop address ya. So kalau tengok kat sini 010, which is this one ya. Confusing sikit kat sini. Okay, so 010. So kita pakai default route ya, IP route port 0. So 00/1/0 ya. Okay. Memang you akan dapat warning message, tapi tak apa sebab point to point is okay. Kalau dia bukan point to point, then kita tak boleh pakai exit interface. Kita kena define next hop. Okay. So if I type show IP route ya, now I should be able to see the default route. So I nampak dah default route ni. So if I try to ping to the server ya, the ping should success. Success kan? Sebab you dah ada default route. Okay. So you punya PC2 ni, by right ya, PC2 ni should be able to access the internet dah PC2 ni. So I boleh ping ke 64. So kita ping 64.100.1.2 ya. So you got a reply. Why you can go to the internet? Because your router 2 has a default route ya. Cuba kita test daripada PC-PC lain. Tapi sebelum tu, if I want to check again the routing table of the router 1 ni, yeah, by right, I cannot see the default route. Sebab router 2 belum share dia punya default route. Dia memang tak ada. Memang tak ada. Okay. So if I try to ping from PC1, going to the internet, yeah. So ping 64.100.1. Okay. Jangan bila tengok reply tu excited boleh kan. Siapa yang reply tu? Sebenarnya yang reply tu is your 172.16.1.1 is your gateway. Gateway kata dia tak boleh pergi, dia tak kenal network tu. Sebab tak, network tu not listed in the routing table. Ya. Bila tengok show IP route, dia tak nampak network 64 ni. And dia tidak ada default route. Sebab tu dia tak boleh deliver. So dia bagi tahu PC1, I cannot send your packet. So sama juga, if I try to ping from PC3, dia akan jadi benda yang sama. Ya. So now R2 ni dia kena share dia punya default route dia. Okay. So to share dia punya default route dia kena share dalam OSPF statement dia. So router OSPF. Router OSPF apa yang lupa dah ada sekejap. SPF1 ke dia pakai. Router SPF1. Okay. So kita panggil balik router OSPF1 ya. Then kita put a question mark. Okay. So untuk share dia punya default route dia ni, kita tengok kat sini.
Kita ada default information. Default information ni kata control distribution of default information. Maknanya sekarang ni macam mana dia nak control dia punya default route dia tu, dia nak bagi tahu dia ada default route. Ya? Dia nak bagi tahu kawan-kawan dia, I have a default route. Macam tu lah lebih kurang. Okay. So, selalunya command dia ni kita kena masukkan default information originate. Ya? Maknanya to distribute a default route. Maknanya dia bagi tahu R1 dengan R3, I have a default route. If you don't know, you send to me. Macam tu lah lebih kurang. Kalau dia boleh bercakap lah. Okay. So after you enable this, you should see router 1 ni should be able to learn there is a default route now. Okay. So kita boleh tengok OSPF sajalah ya, tak payah tengok semua. Now, this is the default route that's being shared by the R2 tadi. Sebab dia tak buat default route, dia learn the default route which has been configured at the R2. Kita faham tu, beza dia configure dengan dia learn. Yang ni dia configure, yang ni dia learn. Sama juga dengan R3 ni, dia learn. Okay. Dia learn daripada mana? Dia learn through OSPF routing. Because R2 share dia punya route tadi. Okay. So sekarang ni, if I ping from PC1 to the internet, the ping should success sekarang ni ya. Okay. So you got a reply. So this is basically this activity ni is actually to show to us how to enable the default route at the OSPF routers. It's not that you need to configure default route dekat semua router ni, tak, cuma configure default route dekat gateway saja which connect to your ISP, and this router need to share the default routing with R1 and R3 in OSPF configuration. So kalau you pakai method yang interface tadi pun sama juga. Dia punya default tu you need to share dalam router mode. Maknanya you kena masukkan command router OSPF1 default information originate. Okay. Barulah you punya kawan-kawan ni R1 dengan R2 ni learn about this network ya. Okay.